Hello students, welcome back to Varanda Race Institute. Students, as you know, at Varanda Race Institute, we provide coaching for competitive exams. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ, we at Varanda Race Institute, we provide coaching for SSC examination, banking, PC, PSI, Group C, SDA, VAO, Railways, FDA, ಹಾಗೂ KPSC examination. Important notice or important announcement for KPSC students. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. At Varanda Race, here there is 5-month classroom coaching, 5-month batch which is happening for KPSC. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ you can join Varanda Race Institute. It depends on you how you are preparing for KPSC examination, whether you are a repeater or whether you are a fresher. So my dear students, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ KPSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ PC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, PSI ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್. ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸದಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ wait for anything, don't wait for anyone. Please start your preparation as soon as possible. Yes, my dear students, ಕಳೆದ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಶೀಲಾ ಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ರಮಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅಂಜು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪೂಜಾ, Malage, Sanjana, Ske, good evening ma'am. Yes, my dear students, let's start the class. So, executive power ಮುಗಿಸಿ, legislative power ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ G we had learned. ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ MPs is decided by the President of India. If the disqualification is related to the defection, then that is decided by Speaker, the presiding officer of the Lok Sabha. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಹಾಯ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ಎ ಬಿಲ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಏನಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒನ್ಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬೋತ್ ಪಾಸಸ್, ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಲ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ್ಟ್. ನೌ ಫೈನಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೊ ಫೈನಲ್, when a bill is passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha and when it has presented in front of President, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಲ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಏನು ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಲ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಬಿಲ್ಗೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಟ್, ವಿತ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿರಾಕರಿಸೋದು, ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್, she can give, he or she can give assent, he or she can withhold assent. Third point, return the bill if it is not a money bill for reconsideration of the parliament. If it is not money bill, it can be returned for the reconsideration. ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಇದೆ, ಏನೋ ಲೋಪಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Who decides money bill? Who decides money bill, my dear students? Good evening, Sonia. Money bill, who decides money? What is money bill? Basically, money bill andre eno? Bill that all that relates to the topic of, example, taxation, any expenditures of government, any borrowings of government, government expenditure, borrowing, taxation, any matters related to the consolidated fund of India, any matter related to the finance distribution between center and state. Finance ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ the money, the revenue or the money distribution between center state. Any topic regarding this, it will be called as money bill. Who decides whether that bill is money bill or ordinary bill or finance bill? ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is decided by the speaker. Because money bill can only be introduced in the lower house of the parliament. Money bill can only be introduced in the lower house of the parliament with the prior recommendation of the, or prior permission of the president. Money bill, who decides whether that bill is ordinary bill, finance bill, money bill? Decided by the speaker. Now what is money bill? ಏನಪ್ಪ money bill ಅಂದ್ರೆ, any matters relating to the taxation, government borrowing, center state revenue distribution, or any principles of like that, or when it matters related to consolidated fund of India, it will be considered as money bill. Who consider? ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆ ಬಿಲ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ Speaker of the House. Why? Because it is only introduced in the lower house, that is Lok Sabha, or in state legislature lower house. In Karnataka it is Vidhan Sabha. And what is the main condition is, it requires prior permission of the president for money bill. Malapateli, good evening. Diana ma'am, good evening. Prior permission of president. Adukkagi, because of that, president can return all the bills, but he cannot return money bill. President cannot return money bill for reconsideration. Next, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments, the president has to give his or assent to the bill. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ my dear students? If after president returning the bill, if the bill is again passed by the parliament with or without any changes, then president has to compulsory give permission. Normal,
I am talking about ordinary bill. See, ordinary bill, Lok Sabha pass, Rajya Sabha pass, then final it is president. President will return first time. Again second time. This is second time. Lok Sabha pass, Rajya Sabha pass, with or without changes. With or without changes. Lok Sabha also passes, Rajya Sabha also passes. Now again second time it is coming to president. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Compulsory it has to be passed. Compulsory ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್, ಗಿವ್ ದ ಬಿಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಸೈನ್ ದ ಬಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಡಯಾನಾ ಮ್ಯಾಮ್. So legislative powers of the president, whenever the bill is passed by both the houses and presented in front of the president has the right to give the assent, withhold the assent, or to return the bill if it is not the money bill. However, after the parliament, if parliament again with or without changes, if it passes the bill again, president has to mandate an assent. Next, some of the bills ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಗಳು ಏನಿದೆ, some of the bills introduced in the parliament, it has to get prior permission of the president. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. President's prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bills. Some of the bills, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು. It requires president's permission. So let's see ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು. Let's see which and all those bills require the prior permission of the president to be introduced in the parliament. A bill involving expenditure from the consolidated fund of India. Any bill which is related to the expenses from the consolidated fund of India, that bill requires president permission to be introduced in the parliament. What do you mean by consolidated fund of India? What do you mean by consolidated fund of India? CFI. ಏನಿದೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಏನು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Consolidated fund of India, like every person like Bhandav, like you people, every person, we have bank account. We have, like Bhandav and other normal persons, we have savings bank account. Same way there is one bank account for government of India. There is one bank account. So any expenses or any revenue received, and any other matters, expenditure or any financial matters relating to the government of India, that money, ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ, that money is deposited to consolidated fund of India, or that money is withdrawn from consolidated fund of India. So in order to withdraw money or use the money from consolidated fund of India, parliament's permission is required, parliament's approval mandatory. In economics ali you will learn in detail what is consolidated fund of India, what is consolidated fund of India, what is contingency fund of India, contingency fund of India, and what is public account. These are three types of account: consolidated fund of India, contingency fund of India, ಹಾಗೂ public account. In economy you will learn in detail. I will explain now basic consolidated fund of India.
Again we will learn during time of legislature, union legislature topic ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Yes, my dear students, Article 266 subsection 1 ಏನಿದೆ Consolidated Fund of India. It's not very much required for you to remember articles ಎಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 300 ಇವಾಗ ಏನಿದೆ there are around 440 articles. ನೀವೆಲ್ಲ 440 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮನಿ ಬಿಲ್ 110 ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. 266 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, and 261 subsection 2 for public account article. It's okay even if you don't remember. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ important is article 1 to 51A compulsory you have to remember articles. 25 parts you have to remember. 12 schedules you have to remember. That are all compulsory. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's okay. Only if it is in current affair, only it is in present news, then you have to remember the article also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದಕ್ಕೂ ನೀವು ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ತಿ 440 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 to 51A ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎನಿ ಬಿಲ್, ದಿಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಸುನಾಮಿ, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ, like sudden COVID lockdown, like COVID breakout, any like sudden problem is arising, sudden amount is required. Yakandre from consolidated fund of India to withdraw, parliament approval is required. Parliament approval means time consuming. Parliament approval andre time consuming. So sudden there is emergency in India, sudden there is some problem in India, so India, government of India requires money, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, then contingency fund of India is used. Contingency fund of India is directly under the control of President of India. Contingency fund of India is directly under the control of President of India, my dear students. Contingency fund of India is held by finance secretary on behalf of President of India. Direct ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. Contingency fund of India is directly held by president. On behalf of president, finance secretary will hold it, but direct under control. Contingency fund of India is direct under control of president. It is held by, on behalf of president, held by finance secretary. So any bill related to the consolidated fund of India, it requires president permission before introducing it to the parliament. ಎರಡನೇದು, a bill for the alteration of boundaries of state or creation of new state. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್? which article? a bill for the creation of new state or altering the boundary of any state. which article, my dear students? Internal readjustment. which article? article 3. Article 3, internal readjustment of any state.
creating new state or diminishing the boundary, changing the name of any state, internal readjustment. Any bill regarding that requires prior permission. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಯಾನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮನಿ ಬಿಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, it needs prior permission of the president and it can be only introduced in the lower house of the house. Money bill is decided by whom? Speaker of the house. President cannot return the money bill. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Point 4, bill that imposes or varies any tax or duty in which states are interested. ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಬಿಲ್ ದಟ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಆರ್ ವೇರೀಸ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕಂದಾಯ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ agreed principles. If it has to be changed, means that bill requires prior permission of the president to be introduced in the parliament. Like example bill that imposes, if you see my dear students, GST, even state is interested in that, no? GST, center CGST, SGST, IGST. Next, a bill which varies the meaning of the expression agricultural incomes defined for the purpose of the enactments relating to the Indian income tax. According to Indian income tax, ಏನಿದೆ ಕಂದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಏನಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಕಂದಾಯ, according to income tax act has defined what is agricultural income. ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಮಸ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಬಿಲ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ sums of money or may be distributed to states. My dear students, if you know, every year budget money, revenue money, tax collected money and grants, other money is distributed between center and state. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ 10 ಪೈಸಾ. ವಿ Karnataka people, Maharashtra state, Karnataka state, Tamil Nadu state, highest GDP states. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ IT boom in entire India. IT boom, Karnataka, finance capital, Maharashtra, and Tamil Nadu is known for many motorcycle industries, like automotive industries. All these states very high GDP contributing to the government of India. But whatever money we are paying to the center, we are getting less amount. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಗೆ 10 ಪೈಸಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಗೋಯಿಂಗ್? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹಾರ್, UP, ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Majority of the amount being allocated in the budget of India to Bihar, UP and other states, other backward states, because Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, all are developed states, very rich states. Yes, Bengaluru 360. Always state GDP, SGDP. Always state GDP
SGDP economics ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, always in that, always Karnataka or Maharashtra or Tamil Nadu, always fighting for first position. Top 3 will be Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu only. Yavaglu every year they will be fighting. GSDP report, if you see state gross domestic report, always Maharashtra state is rich, finance capital of India. Karnataka state rich state. Tamil Nadu also. We are all proud Kannadigas, proud Maharashtra people, proud Tamilians people, proud Marathi people. We are contributing to Indian GDP, all these states. Next, a bill that imposes any surcharge on tax, specified tax on the duty of the purpose of the center. So, any matters, any bill which is imposing surcharge, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್? ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh income. Example I am giving. Example. Okay, 10 lakh income ತಗೋಣ. 10 lakh income. Example I am giving you. The tax for it, income tax is example 10% ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Into 10%. 10 lakh income is 10% is 1 lakh tax. 1 lakh is tax. Surcharge ಅಂದ್ರೆ tax upon tax. Already 10% tax ಆಗಿದೆ. So on 10 lakh income, 10 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 1 lakh, another 10%. So total tax amount is 1,10,000. Tax upon tax. Surcharge ಅಂದ್ರೆ tax upon tax. So already there is surcharge decided by government of India. So if any change has to be made, any change or any new surcharge has to be implemented, ಆ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ freedom of trade, commerce and intercourse with the state or within the state can be introduced in the legislature of the state only with the previous sanction of the president. My dear students, freedom of trade, commerce, everything ಯಾವ ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು. From which country's constitution we have borrowed this freedom of trade, commerce? Australian constitution ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ this provision is borrowed. Which list? Whether it is in state list or whether it is union list, whether it is concurrent list, from which list it is added, in which list it is added? Freedom of trade, commerce and intercourse. ಯಾವ ಲಿಸ್ಟು? It is borrowed from Australian constitution. My dear students, this comes under union and concurrent list ಅಲ್ವಾ? Freedom of trade, commerce and intercourse. Yes, my dear students, Australian. Freedom of trade, commerce, intercourse, ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಲೆ ಬರುತ್ತೆ? Schedule 7, which list? Whether it is union, state or concurrent. This comes under union and concurrent list, my dear students. I mean, it comes under all three, union, state and concurrent, because it is mentioned in the concurrent list, no? But ultimate authority is center. Ultimate authority is center. When any bill, ಯಾವುದೆಲ್ಲ bill, any bill which is related to the provisions of restrictions or provisions relating to the freedom of trade, interstate trade, commerce and intercourse, that bill, even if it has to be implemented in the or introduced in the state legislature, ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಸಂಸತ್ ಇದೆ, even if that bill wants to be introduced in the state legislature, means still President of India's permission is required, because the matter is about freedom of trade, commerce and intercourse. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, and reserved by the governor for consideration of the president can
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, after the bill is passed by Vidhana Sabha and Vidhana Parishad, then the bill is presented in front of the governor. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಆ ಬಿಲ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ the governor will transfer that bill, reserve the bill for president. Governor will not give permission, governor will not give assent, governor will not sign the bill. Governor will reserve the bill for the president. Reserve the bill for the president. Now what options president has? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಂಟ್ ದ ಬಿಲ್, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಥೋಲ್ಡ್ ದ ಅಸೆಂಟ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್, President will tell governor, please return the bill for reconsideration. And also, here my dear students, here, if the bill is again second time also passed, if the bill is second time also passed, the president is not bound to give his consent again. Only in the parliament, if the bill is passed second time, president has to compulsory give permission. President has to compulsory sign the bill. In state legislature, again if the state legislature passes the bill, president need not to give assent, president can still withhold the assent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Sheila K, pocket veto. Yes ma'am. President can still withhold the assent. Parliament matra, only in parliament if the bill is given second time to the president, he has to give compulsory permission. In state legislature, no. No matter how many times the bill is passed and again given to the president, president can still withhold the assent. Need not president give the assent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? KPSC students, those who are looking forward for coaching, 5 months batch ನಡೀತಿದೆ, 5 months classroom coaching batch ನಡೀತಿದೆ at Varanda Race. Link will be in the description. And other exams also, PC, PSI, FDA, SDA, VAO, PDO, Group C, Banking, RRB, Railways, RBI examinations. Contact Varanda Race. Admissions are happening. Scholarship is there, fee structure scholarship is there, and also discount on fees also is available. 15,000 scholarship fee structure is there. Use it wisely. Now, ordinance. President can promulgate ordinance when the parliament is not in session, but these ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks from its reassembly. And president can withdraw ordinance any time. What do you mean by ordinance, my dear students? Ordinance andre enu? Ordinance, my dear students, small introduction ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Ordinance means when both the houses, both or either of the houses, either of the houses, when either of the houses or both the houses is not in session, session ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ and ರಾಜ್ಯಸಭಾ session ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, or only Loksabha is there or only Rajya Sabha is there, then president or governor can issue ordinance. What is ordinance means? It is like laws or bills which is implemented when session is not in, house is not in the session. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, whenever the houses are in holidays, either Lok Sabha or Rajya Sabha is not in session, or both the houses not in session. Even in state legislature, state legislature ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ರಜೆದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ರಜೆದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬೋತ್ they will introduce ordinance. Ordinance is nothing but it is like a parliamentary laws only, but parliament is not in session to make laws. That's why ordinance power is given to president and governor. It is temporary laws. Exactly correct. Maximum duration of ordinance is 6 months 6 weeks. Parliament should pass it within 6 weeks of its coming back. Maximum ordinance duration is 6 months 6 weeks. It is a temporary law implemented by president or governor whenever both the houses or either of the houses are not in session. Okay, next ಹೋಗೋಣ.
when president can lay the reports of comptroller and auditor general, UPSC, Union Public Service Commission, and also Finance Commission and others before the parliament. This is legislative power. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ. This legislative power. President of India lays the report of UPSC, report of CAG, Comptroller and Auditor General, report of Finance Commission and other commissions report. President of India will lay in front of the parliament. That right, that power is given to the President of India. Next, last point, last power, idadmele question solve ಮಾಡೋಣ. After this let's solve, let's see your concept, let's test your concept. idadmele question solve ಮಾಡೋಣ. MCQs we will solve, previous year MCQs and expected MCQs. Last point idu, president can make regulations for the peace and progress and good government of the Andaman and Nicobar Islands, Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep, Daman Diu, Ladakh. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಇದೇನು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ? ಲಡಾಖ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಪುಡುಚೇರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಚಂಡೀಗರ್, Daman Diu and Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep. For all these union territories, president can make laws, make regulations regarding the peace, for the progress and good governance of these union territories. But in case of Puducherry and Delhi, because Puducherry Delhi ಏನಿದೆ, in case of Puducherry and Delhi, both Puducherry and Delhi has state legislature. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪುಡುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ both are union territories, but there is state government there. In Delhi, Chief Minister Rekha ji is there. In Puducherry, there is one person, Chief Minister. So, in both union territories, there is state legislature also, and there is lieutenant governors also. So, if president wants to make rules, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಡುಚೇರಿಯ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, then these houses, this state legislature, it should not be in session. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ in Delhi, if that state government or that state legislature is not in session, in Puducherry that state legislature is not in session, then president can make rules and regulations. Remaining other union territories, ಬೇರೆ 6 union territories, Chandigarh, Jammu Kashmir, Ladakh, Andaman Nicobar, Lakshadweep, Daman Diu, Nagar Haveli, president directly rule that. President directly make laws, regulations on that. But when it comes to Puducherry and Delhi, whenever the parliament is, whenever the house is not in session, whenever the legislative assembly of the Delhi and Puducherry is not in session, then president can make laws on it, regulations on it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, my dear students, let's solve the questions. Let's solve the questions, previous year questions and important expected questions from the topic, and let's test your concept knowledge. First question, my dear students, be ready. Yes, please answer the first question, my dear students. Which of the following is considered an executive power of the President of India? Which of the following is considered as an executive power of India? ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Read all the 4 options correctly, eliminate the options and then come to the answer. Diana ma'am is telling C, appointment of Chief Justice of India. Diana ma'am, others options na correct ಓದಿ. Which of the following is an executive power? Question irodu. Yes, Diana ma'am C, Sheila ma'am B, Acer C, okay, Ria ma'am B, Rami ma'am C. Okay. Students answering option C. Congratulations for answering wrong answer. Students answering option B, congratulations for answering wrong answer.
What about A and D? A ಮತ್ತೆ D. Anyone telling option A or anyone telling option D? Sachi, wrong answer. My dear students, clear the question is asking executive power of the president. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ, ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. That is judicial power of president, not executive power. Second, issuing of ordinance when the parliament is not in session. This is legislative power of president, not executive power. Addressing the first session of the parliament after each general election. Legislative power. Option D, declaring any area scheduled area or tribal area. This is the executive power of president. My dear students, you are asking for difficult questions. This is not even difficult. This is just testing your concept knowledge. You are not able to answer this. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, I am telling you, don't jump to the answers directly. Compare option A, option B, option C, option D. Compare it to the question again and again. Then eliminate. King Kohli questions answer ಮಾಡಿ, ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. My dear students, this is not even difficult question. Simple, straightforward question. Executive power of president. President can declare any area. Schedule 5, Schedule 6. Article 244 subsection 1, Article 244 subsection 2. All you people, Diana, Ria, Rashmi, everyone, wrong answers. Sheila. Okay, next. Which statement correctly describes a key aspect of president's executive power? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, read slowly, but you have only 30 seconds time. Please answer it quickly. Which statement correctly describes a key aspect of president's executive powers in India? The president can exercise executive power only on the advice of the Council of Ministers. The executive power of the union is vested in the president and is exercised by him directly or through the officer subordinate to him. President can declare a financial emergency on his own discretion. All international treaties and agreements are negotiated by president personally. Extreme words na nodi. Search for extreme words. Nimge basic English knowledge idre, you search for extreme negative words. Question options and negative words idre adu yavattu answer agiralla, uttara agiralla. ಯಾವುದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ತರ ತಪ್ಪು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. whichever competitive exam, search for extreme. Most of you are answering option B. DJ is telling option C. Diana ma'am is telling B. Okay, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓನ್ಲಿ negative word. Next, the president can declare a financial emergency on his own discretion. On his own discretion. The president can declare a financial emergency on his own discretion. Negative word adu. Own discretion alla. President without prime minister and council of minister advisor, he can't do anything, most of the things. So obviously wrong answer. All international treaties and agreements are negotiated by the president personally. President and ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ? Does president go personally for all international treaties and agreements?
No, 100% is wrong answer. Remaining eliminated option, only option remaining is B option. Answer is correct. Adakidya. Rozok, not D. Rozok, look for the word. Rozok, look for the word personally. President will not go to, engage into treaty and agreements personally, All the executive actions are taken in the name of president, but president personally or directly, he or she will not go. Rozok, understood? Leo Mahesh, all mate can depends. All and can depends on the statement, but these are all extreme. This you can eliminate. Okay, Rozok is clear. President doesn't go personally anywhere to give effect to the treaties and agreements. On behalf of President, Prime Minister, Finance Minister, sometimes all other ambassadors will go. Okay, next question. My dear students, link will be in the description. Follow. Other examination, PC, PSI, FDA, SDA, VO, PDO, Group C, Varanda race, contact if you need any coaching or any guidance, any mentorship. Next. Which of the following powers falls under the executive domain of the Indian President? ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೀಳುತ್ತೆ? Which executive domain of the President this option will fall? Search for negative words, search for extreme words. Negative ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದಗಳೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪದಗಳೇನಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಪದಗಳು, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. Sheila Krishna Swami, like this trick does not work for all the subjects. For polity there is some trick. For environment there is different trick. You are asking environment question here. If I am taking environment, then definitely I will tell you. And this trick depends on static knowledge, current knowledge. Static knowledge, current affairs knowledge. In one question, option can be from static also, from current affairs also. Environment ಬೇರೆ, polity ಬೇರೆ, geography ಬೇರೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Leo Mahesh B. President can appoint a commission to investigate into the conditions of scheduled caste, scheduled tribes. Diana ma'am B, Disha B, Rami B. Okay, very good my dear students. Option A ಏನಿದೆ? President can promulgate an ordinance even if both houses of the parliament are not in session. ಅದು ಏನಿದೆ, that is legislative power, not executive power. The president can appoint a commission. Okay, let's keep in that. The president's power to grant pardon extends to all the cases of punishment by court martial. This is judicial power. President's judicial power. The president has the power to remove a judge of the Supreme Court without parliamentary resolution. Other statement is wrong agide. The statement is only wrong. Supreme Court judge cannot be removed like president. Parliamentary process has to happen. So correct answer is option B, 100%. Scheduled caste, scheduled tribe, scheduled areas, that it can be. Next, regarding the exercise of the president's executive powers, which statement is most accurate? They are generally exercised on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. They are limited to internal administration and do not extend to external affairs. They can be challenged in any court of law in deemed arbitrary. They are always exercised on the personal discretion of the president. Leo Mahesh, option A. Okay, Ria, option A. Others, what about others? Baki, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ, I mean, what about other people? Remaining students? Okay, most of you people are answering A. Obviously, answer A is correct.
generally whatever president is doing, president is working on the aid and advice of the prime minister and council of minister. 99% of the work done by president is done by on the advice of prime minister and council of minister. Only 2 to 3 or 4 powers president has discretionary powers. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 99% ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಇಸ್. Next, among the following, which is a significant executive power exercised by the President of India? Among the following, which is the significant executive power exercised by the President of India? Options. So the easy question. This is very easy. Read the options, you will get the answer. Option A, option B, option C, option D. Very easy question idu. Tumba easy question. Rest of the options you can eliminate. Either they are wrong statements or very negative. Diana ma'am C, Leo Mahesh A. Yakappa C ಮತ್ತೆ A ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Appointment of Speaker of the Lok Sabha, option C. Dissolution of the Lok Sabha before the expiry of its term. Oh, mixed khichdi answer. Some are telling D, some are telling C, some are telling B, some are telling A. Khichdi answer. Very good. Sheila Krishna Swami, Sheila K D, assenting to a bill passed by the both the houses of the parliament. My dear students, sending messages to the parliament with respect to the bill pending therein, this is legislative power. Appointment of Speaker of the Lok Sabha, completely wrong statement. Speaker of the Lok Sabha, election happens. No one appoints Speaker of Lok Sabha. Election nadiyutte. Once after the MP selection for Lok Sabha, Speaker election happens. Assenting to a bill passed by the both houses of the parliament, this is legislative power, my dear students. Remaining option is option A. Dissolution before the expiry of the term 5 years. That is executive power of the president. ಸಾಗರ್ ಹೊನಿಗೇರಿ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿ ಬಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The president's power to make regulations for certain union territories is an example of exercising what type of power? The president's power to make regulations for certain union territories is an example of exercising what type of power? Tumba careful agi question ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Don't get confused. Sheila Krishna Swami, you only asked for this confusion. I was framing easy questions all this time. You people asked for difficult questions. Please answer now. Leo Mahesh B, Diksha A, Ria B, Diana A, Khichdi answers. Okay. No one is selling option C, D. Okay, ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೌ 100% ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಟೈನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. After rules are formed, implementing is called administration. Rules framing is not administration. Rules framing is legislation. ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
in here. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. After rules framing, implementing that rules is called administration. Clear? Okay, my dear students, thank you so much. We have come to the end of today's class. Students, those who are looking forward for coaching for any of these competitive exams, PC, PSI, FDA, SDA, VO, PDO, Group C, RRB, RBI, KPSC, contact Varanda Race. ಧಾರವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕೇರಳ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಚೇಂಜ್ ವೆದರ್, ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. You can contact us for any details, for any guidance, any doubts. Free mentorship also, but admission is charged. But discount is also given. So learn with us, be part of your journey, aspirant journey along with us. Thank you so much, my dear students. See you tomorrow. Class ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Share this lecture to your friends also. You also watch it again and again if you don't understand. ದಯವಿಟ್ಟು attend class regularly, consistently. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Leo Mahesh, Andaman Nicobar. What you are asking? I mean, thank you, my dear students. See you tomorrow. Bye bye.